tenía exactamente 47 horas, una bolsa y $200 en el bolsillo. Mi propio padre me miró a los ojos y dijo, tienes 2 días para salir de esta casa. Mi madre ni siquiera volteó a verme. Pensaron que me habían roto. Pensaron que volvería arrastrándome. Pero lo que hicieron ese día fue el mayor error de sus vidas, porque yo tenía un plan que nunca imaginaron. Déjame contar cómo llegué a ese momento. No fue de la noche a la mañana. Durante meses, cada conversación en esa casa se convertía en una batalla. Mi padre siempre había tenido una visión muy clara de cómo debía ser mi vida, estudiar lo que él quería, trabajar donde él decía, vivir según sus reglas. Y yo, durante años, intenté seguir ese camino. Intenté ser el hijo que él imaginaba, pero había algo dentro de mí que simplemente no encajaba en ese molde. Yo tenía sueños diferentes, ambitions diferentes, una forma de ver el mundo completamente distinta a la de ellos. Y eso, para mi padre, era inaceptable. El problema comenzó cuando decidí tomar una decisión propia por primera vez en mi vida. No era una decisión destructiva, no era algo ilegal, no era nada de lo que avergonzarse. Simplemente era mía. Era algo que yo quería construir, un camino que yo había elegido sin pedir permiso a nadie. Y eso fue suficiente para que todo explotara. Mi padre me llamó irresponsable. Mi madre me dijo que estaba tirando mi vida a la basura. Y después de una discusión que duró horas, mi padre se levantó, me miró fijamente y dijo las palabras que cambiaron todo. Tienes 2 días para recoger tus cosas y salir de esta casa. Aquí no hay espacio para alguien que no respeta esta familia. Me quedé paralizado. Una parte de mí esperaba que fuera una amenaza vasta, de esas que se dicen en el calor del momento y al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Pero esta vez era diferente. Lo Roman 6 en sus ojos. No había duda, no había espacio para la negociación. Él lo decía en serio. Esa noche no dormí. Me quedé acostado mirando el techo de la habitación donde había crecido, rodeado de todo lo que conocía, pensando en lo que vendría. Tenía miedo, claro que lo tenía. Sería mentira decir que estaba completamente tranquilo. Pero debajo de ese miedo había algo más, algo que no esperaba sentir en ese momento. Había una pequeña llama de determinación que empezaba a encenderse. Porque si ellos creen que esto me destruiría, estaban completamente equivocados. Al día siguiente, mientras yo comenzaba a empacar en silencio, escuché a mi madre hablar por teléfono con mi tía. No intentaba bajar la voz. Decía que yo era un turco, que me lo merecía, que en una semana estaría de regreso pidiendo perdón. Se reía. Mi propio madre se reía mientras yo mecía mi vida entera en una bolsa. Y fue exactamente en ese momento, escuchando esa risa, que algo dentro de mí cambió para siempre. Decidí que no solo iba a sobrevivir esto, iba a demostraros exactamente de lo que era capaz. Salí de esa casa con una bolsa, $200 y el teléfono en la mano. Un amigo me ofreció su sofá por unos días. No era cómodo, no era lo ideal, pero era suficiente para empezar. Y esa primera noche, sentado en ese sofá pequeño, en un apartamento diminuto, abrí mi laptop y tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a hacer lo que siempre había querido hacer y que el miedo, o quizás la comodidad de vivir en casa, me había impedido hacer hasta ese momento. No tenía red de seguridad. No tenía a nadie que me respaldara económicamente. Solo tenía una idea, determinación y absolutamente nada que perder.
Las primrose dias fueron brutals. Seré honesto contigo porque no quiero pintarte una historia color de rosa que no es real. Hubo momentos en los que dudé. Hubo noches en las que el cansancio me aplastaba y me preguntaba si mi padre tenía razón. Hubo mañanas en las que me desperté sin saber cómo iba a comer ese día. Pero cada vez que aparecía esa duda, recordaba la risa de mi madre por teléfono, recordaba los ojos fríos de mi padre, y algo en mí se volvía a despertar. El dolor se convirtió en combustible. El miedo se convirtió en motivación. Semana tras semana fui construyendo algo desde cero. No fui rápido, no fui glamoroso, y definitivamente no fui fácil, pero era mío, completamente mío. Cada pequeño avance sencha 10 veces más grande porque sabía el precio que había pagado para llegar ahí. No había nadie detrás de mí diciéndome qué hacer, nadie cuestionando cada decisión, nadie haciéndome sentir que mis sueños eran una pérdida de tiempo. Por primera vez en mi vida, respiraba con libertad real. Al mes, ya tenía estabilidad suficiente para pagar mi propia habitación. Al segundo mes, los resultados de lo que estaba construyendo empezaban a ser visibles. Y al tercer mes, recibí una llamada, era mi madre, dije que cenara. Luego volví a llamar, pero esta vez desde mi propio espacio, con mi propia vida, con mi propia historia y escrita con mis propias manos. La conversación fue extraña. Él esperaba encontrar al mismo chico asustado que había salido por esa puerta con una bolsa, pero esa persona ya no existía. Le expliqué cómodamente lo que había construido, dónde estaba viviendo, cómo me encontraba. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Y luego, por primera vez en muchísimo tiempo, mi madre dijo algo que no esperaba escuchar. No sabía que eras capaz de esto. No lo dijo como un elogio completamente limpio. Todavía había algo de sorpresa mezclada con algo que quizás era orgullo, quizás era vergüenza, quizás era las dos cosas al mismo tiempo. Pero yo no necesitaba su validación para saber lo que valía. Yo lo había aprendido solo, en los momentos más difíciles, cuando nadie estaba mirando y seguí adelante de todas formas. Semanas después tuve una conversación con mi padre. Fue más difícil, más tensa, pero también más honesta que cualquier conversación que habíamos tenido en años. Le dije como me había sentido, lo que viví esos días, el daño que sus palabras habían causado. Y él, aunque no es un hombre que se disculpa fácilmente, me dijo algo que guardé para siempre. No te imaginé tan fuerte. Y yo le respondí, yo tampoco. Gracias a ti, ahora lo sé. Porque al final, eso fue lo que me dieron sin querer. No me dieron apoyo, no me dieron confianza, no me dieron amor en ese momento. Pero me dieron algo, que ningún discurso de motivación, ningún libro y ningún consejo me hubiera podido dar. Me dieron la necesidad absoluta de descubrir quién era yo cuando no había nadie sosteniendo mi mano. Y resultó que esa persona era mucho más capaz, mucho más resiliente y mucho más poderosa de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Quiero que te detengas un momento antes de que cierres este video. Porque lo que estoy a punto de decir no es solo el final de mi historia. Es algo que necesito que te leves contigo. Algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí en aquellos días cuando estaba sentado. En se fue con una bolsa y $200 y un corazón que no sabía si seguir lashando con miedo o con esperanza. Hay personas en tu vida, y a veces son las más cercanas,
las que más te quieren según ellos mismos, que tienen una imagen de ti construida en su mente. Una imagen limitada, pequeña, recortada por sus propios miedos, sus propias experiencias, sus propias decepciones. Y cuando tú comienzas a crecer más allá de esa imagen, cuando empiezas a ser algo que ellos no calcularon, algo que no entra en el molde que construyeron para ti, se sienten amenazados. Y a veces, esa amenaza la convierten en rechazo, la convierten en palabras duras, la convierten en puertas cerradas. No te lo digo para que les guardes rencor, te lo digo para que lo entiendas. Porque entenderlo cambia todo. Cuando comprendes que el límite que alguien pone sobre ti, dice más de ellos que de ti, dejas de cargar ese peso como si fuera tuyo. Y cuando sueltas ese peso, descubres que puedes correr de una manera que nunca imaginaste. Yo cometí el error durante años de buscar aprobación en el lugar equivocado. Quería que mi padre me mirara y dijera, estoy orgulloso de ti, antes de atreverme a dar el siguiente paso. Quería que mi madre creyera en mi sueño antes de permitirme creer en él yo mismo. Y esa espera me costó tiempo, me costó años, porque la validación que necesitaba nunca iba a venir de afuera, solo podía nacer adentro. El día que me sacaron de esa casa fue el día más doloroso de mi vida hasta ese momento. Pero también, aunque tardé semanas en verlo con claridad, fue el día más liberador. Porque me quitaron la muleta sin cura, me obligaron a caminar solo. Y resulta que yo siempre había sabido caminar. Simplemente nunca me habían dejado intentarlo de verdad. Si tú estás pasando por algo parecido ahora mismo, si hay alguien en tu vida que te ha dicho que no vas a lograrlo, que estás equivocado, que tus sueños son demasiado grandes o demasiado distintos o demasiado tuyos, quiero que escuches esto con toda la atención que puedas. El hecho de que alguien no pueda ver tu potencial no significa que ese potencial no exista. Solo significa que esa persona no tiene los ojos para verlo todavía, y eso no es tu problema, es el de ellos. Tu trabajo no es convencerlos, tu trabajo es construir. Silenciosamente, constantemente, con la cabeza abajo y el corazón firme. Porque los resultados hablan un idioma que ninguna discusión puede igualar. Y cuando leg ese momento, cuando estés de pie frente a lo que construiste con tus propias manos, en tus propios términos, con tu propio esfuerzo, nadie va a poder quitar eso. Ni siquiera las personas que intentaron convencer de que no era suficiente. Mis padres me dieron 2 días para salir. Yo usé esos 2 días para decidir quién quería ser. Y esa decisión cambió absolutamente todo. No necesitas el permiso de nadie para empezar. No necesitas que crean en ti antes de creer tú mismo. Solo necesitas dar el primer paso, aunque te tiemble la mano, aunque tengas miedo, aunque estés solo. Porque al otro lado de ese miedo, hay una versión de ti que todavía no conoces. Y te juro que vale la pena conocerla.